ngibheka uLuke 19 mphefumulo wami uyakudumisa mphefumulo wami uyakudumisa mphefumulo wami. Luke 19 uyakudumisa umphefumulo wami uyakudumisa umphefumulo wami. Luke 19 verse 13 uyakudumisa umphefumulo wami. Hallelujah. Uyakudumisa umphefumulo wami. Uyakudumisa Jesu umphefumulo wami. Umphefumulo wami, umphefumulo wami uyakudumisa umphefumulo wami, umphefumulo wami uyakudumisa Jesu uyahalalela angilizwe bandla uyahalalela angizwe bandla uyahalalela Nkosi yamakhosi ngiyabezwa kancane ngala uyahalalela 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 Nkosi yamakhosi. Luke 19. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. Nene bazalwane, put this money to work. What do? Put this money to work until I come back. Babizwe lakho lihle silikhulume silichukulule kubantwana bakho ngokuzehlisa siholo ngwena ngoba wena waziyo isifiso nesidingo zabo esihlezweni zabo nasesipilweni zabo. Guqula ke impilo zabo ngalelizwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. At this point in time uJesu according to the Gospel of Luke was the last teaching before angene eJerusalem. uLuke uma isibekela uthi uJesu wenza umfanekiso okuyiparable. And in the later verses, I think it's verse 38, sizwa bethi blessed is the king who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. So ngalesi sikhathi ke usengenile eJerusalem. Kungani uJesu kufuna afike eJerusalem angene khona? Ungena 5 days before, ngoba according to the Jewish law
a lamb ezoba umhlatshelo kumele ihlale for 5 days esibayeni noma ivalelwe in a contained place ingaphumi to go out and graze, kucheckwa for 5 days ukuthi ayinasici yini. So kumele ke imvu for 5 days iexaminwe ngoba imvu ezoba umhlatshelo or a sin offering kumele ingabe nasici, ingabe nalutho, ngamanye amazwi kumele kube iyaxhuka, akubele kube khona any mark a wrong kuleyo mvu leyo. Ukhona amen ekhaya. Now so uJesu ke njengoba engena ungena it is 5 days before usuku olukhulu lwakhe, usuku la ezokhashelwa khona, la ezohlatshwa khona. So for 5 days when he enters Jerusalem, ila simbona khona kuJesu bem-examine. When they were examining him, they were questioning him. So for 5 days from after this esengenile ke Jerusalem ila isikhathi ke la ithi khona hambano landa imbongolo nyazi bazalwane, hambano landa imbongolo kube njena then besiyangena eJerusalem. So at this time useBethany, which is just outside it's about 5 kilometers from Jerusalem, la ephokophele khona esekumele khona ayo examinwa khona. Now it therefore makes sense why uJesu kumele angene eJerusalem at this point in time. But before angene, I want you to understand, according to the Gospel of Luke, ngoba other Gospels are saying something slightly different, but according to the Gospel of Luke, uJesu i-teaching yakhe yokugcina ayenza was about money. I-teaching yokugcina ayenza outside of the 5-day confinement period, sibize kanjalo bazalwane, eyokugcina i-teaching ayenza was about money. Now, what does this mean? It means uJesu wayithatha serious ukusetshenziswa kwemali. Ingakho ke namhlanje ngizonifundisa ngokuthi kwenziwa njani. Sithola ke la kunabantu abawu10 bonke banikezwe imali efanayo. Bonke banikezwe inibazalwane imali elinganayo. You see, unlike le yamatalent, istories ngafani lesi. Lesa matalent siku Matthew, sikhuluma ngamatalent, I think it's Matthew 25, sikhuluma ngamatalent. This is a different story where banikezwe imali engafani abanye bayidablish. This is a different story. Kulesi story banikezwa imali efanayo bonke. Kodwa umehluko usekuyisebenziseni. Awukhona amen HOC. Umehluko usekuyisebenziseni, banikezwe bonke imali efanayo. Kodwa ke indlela abayisebenzise ngayo ayifani. Ne judgment yabo ngokunjalo ayifani abayinikezwa iking. Now sithola la a king inikeza abantu ingceki zayo ezo10, inikeza ingceki, yafika omunye uthi hey asifundeni istory bazalwane. Uyafika omunye uthi hayi ngisebenzisile imali yakho nga generator asifundeni istory ku Luke 19. Asiye ku verse 14 ngesingesi babo. Wasebiza usifunda isiZulu kunakini. Wasebiza ingceki zakhe ezishumi wazinika omina abayishumi wathi kuzo hwebani ngabo ngize ngabuya. Verse 14. But his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. Okay, there's opposition. He was made king, however, irrespective, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out how they gained with it. Asishaya isiZulu masikhona. Oqala ke manje asizwenike bazalwane oqala. The first one came and said, say, nansi mali yakho, I earned 10 more. Siyayizwa bazalwane, nansi mali unginikeze okuyishumi.
ngayidablisha ngathola okunye okuyishumi. Nangomunye verse 17 usethi ke before 17 usethi ke, well done my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. Note that usethi ke manje ngoba ukwazile ukusebenzisa lokho kuncane, usethi uJesu senza umzekelo njalo, isithi inkosi thatha manje busa phezulu kwamadolobha u10. Okusho ukuthi ukuze sikwazi ukubusa phezulu kwamadolobha sidinga ukusebenzisa imali ngendlela okuyiyona. Awukhona abazalwane. Ngeke sikwazi ukubusa phezulu kwamadolobha uma singasebenzisa imali ngendlela okuyiyona. Usethi ke the second one came and said, say nansi imali yakho, I have earned 5 more. Okay? He's made 50% more. Okay? And then verse 19, yaqhubeka usethi ke, the master answered, you take charge of 5 cities. Can you see? Banikezwa amadolobha ngokwendlela abasebenzise ngayo imali. Banikezwa ukubusa phezu kwezinto ngendlela abasebenzise ngokwendlela abasebenzise ngayo imali. And mind you, bonke banikezwe imali elinganayo, kodwa imivuzo ababuya nayo ayifani. Uyazini ukuthola abantu besebenza behola imali efanayo kodwa umoya omunye sengathi wenza ngcono kunalomunye? You know why? Indlela yabasebenzisa ngayo imali ayifani. Uma, may she rest in peace, uma wayesebenza nje clean, kodwa ngenxa yokuthi wayenesiphiwo, thina sesithi unekhanda umuntu, ngazi ngisuke siqonda ukuthini ezamaZulu, sithi unekhanda lokusebenzisa imali. Wayenekhanda lokusebenzisa imali yize ayecleana ePoet esikoleni, kodwa ayesebenza nabo babehleze becabanga ukuthi mhlawumbe uboss wakhe umnikeza more ngendlela ayihleze enemali ngayo. Wayithatha yona le mali encane adlala idokfela, athatha yona le mali encane abolekise ngayo umashonisa at the same time, athatha yona le mali encane enze to a point ukuthi even before I retire emsebenzini ngama very early 90s, I think 91 or 92, wathenga ikhumbi before imali retirement ifike. Umuntu osebenza phi lo? Umuntu ocleanayo, ocleana esikoleni. It was inconceivable. Kwakekho umuntu ongacabanga ukuthi ukhona umuntu onga-afforda ukuthenga itekisi ngemali. Nayizinto engisho abazalwane. I'm saying to you, this is just a practical example of umuntu ongaholi nemali enkulu kodwa athathe lokho okuncane akwenze kube cool. Umuntu ke lowo ongamnikeza ukubusa phezulu kwamadolobha ngoba ukwazi ukuthatha okuncane. Habakhona abazalwane. Now usethi ke, so his master says take charge of 5 cities, verse 20. So usethi master, well, you've done well, take charge of 5 cities. Now usethi verse 20, ithi ngivulela kancane because ihamba slow lapha. Then another servant came and said, say, here is imali yakho, I have kept it and laid it in a piece of cloth. This is verse 21. Ngifihlile ngayifaka enabkeleni, ngayifaka edokweni. Usethi I was afraid of you. Another version says, I feared you. Okay? Because you are a hard man, you take what you did not. Uyam-offenda manje. Usekujwayelekile umuntu underperformayo offend laba abaperformayo. Awu nakho ke. Awusengiyashumayela. Ikujwayelekile lo underperformayo ohlulekayo ukusebenzisa lo kanako ahambe ayohleba laba abakwazi ukusebenzisa. Hawu bakhona abazalwane. So umbona umuntu nje ehambe bahle uma yini inkinga yakhe benzeni? Hayi no, uzohamba bahleba nje, hambe bahleba abenze lutho, but inkinga yazini akubona labo bantu uyena.
So le ndoda le uthi ngisaba ngoba useyayi-offenda manje usethi because you're a hard man you unje lalela le nto ayihlangane nokuthi nginjani ngikunikeza imali ngathi hamba uyisebenzisa wena yena uthatha ukuhluleka kwakhe uzokubhekisa kulo omnikeze imali abakhona abazalwane so useyasho ukuthi ayazi ukuthini i-judgment yakho wena uyachitha akathola idolobha akathola lutho. We are only told of 3. We are not told of the other 7. But namhlanje ngifuna ukuzokhuluma ke wena ngale yakho wenzani. How much of your budget towards of how much of your budget goes towards the future? Ungakanani budget yakho kulo 10,000 rand okholayo ingakanani imali eya kwikusasa noma yonke le mali iya kwimanje? Bakhona abazalwane vele amena namhlanje angizocela nokucela ngoba ngiyazi vele angulindele mangithinta itopic enjena ngiyazi ngiyani-offenda kodwa ngiyanaka nekhona abazalwane. So uma offended ungacabanga ukuthi wena kuphela ozoba offended, baningi ozoba offended nabo. Abanye abazophuma bedemelisa bethu bekhuluma nami ikona okuhleke kusho ukuthi ngiyashumayela impela ke lapho, because the whole point of ukuthi nize la ukuthi nizokwakhiwa abazalwane. So the question is ingakanani imali yakho eya towards a future oyokwazi ukuthi uthi uma phela 5 years uthi yazi ukuthini ngangaba nemali ethize and leyo mali ethize ngayenza ukuthi nayo iproof yalokho. Into eslimazayo bazalwane ukuthi masithola u10,000 rand u10,000 rand wonke siwusa towards addressing izidingo zamanje, and asibheki ezidingweni zamanje ukuthi ikuphi okungekho essential. Ithi ngixoxele ngwenze lesibonelo, ungakwazi ukuphila ngaphandle kwe-KFC, ungakwazi ukuphila ngaphandle kwama takeaways, ungakwazi ukuphila ngaphandle kweziningi izinto, ungakwazi ukuphila ngaphandle kwama data. Asikhuluma iqiniso. Yeah, you're spending 400 rand per month on data, but the truth is ungakwazi ukuphila ngaphandle kwawo ngoba just few years ago ubuphila ngaphandle kwawo, but manje usuwenze ngathi ukuphila ngaphandle kwe-data sekuyinkinga nje enkulu. Nikhona abazalwane usushaya ngathi nje lalela sekuyi-crisis nje uma ukuthi i-data ayikho. Lalela akuzofa umuntu i-data ayikho, that's fine, uzoyithola esontweni ngeSunday ngoba izobe ikhona esontweni. Nikhona abazalwane. I'm just giving you an example. Zikhona inqwaba yezinto ongakwazi ukuphila ngaphandle kwazo kodwa engqondweni yakho wena uzitshela ukuthi ngeke uzokwazi ukuphila ngaphandle kwazo. Ithini ngixoxele, ngingakwazi ukuphila mina ngaphandle kwemoto. Ngingakwazi ukuphila ngaphandle kwemoto. Ngingakwazi ukuphila ngemoto engesiyona iBMW elower than iBMW. Ngingakwazi ukuphila ngidrive i10 leyasekhaya. Ngithengeleni. Nikhona abazalwane. I'm just giving you examples ngoba engqondweni zethu sishaya ngathi yazi ukuthini khona izinto esingakwazi ukuphila ngaphandle kwazo ezakhiwe yithina in our minds kube sengathi izona esingeke uma ke kwasuka zona uma kwaphuma nje uBM as if angikwazi ukudrive ngemoto ayithende ngayidriver kungenda mina nginkinga. Now asiqhubeke kwento bazalwane. Ngike ngayidriver for a long time. Umngamo wedriver 9 months nami ngike ngayidrive isikhashana. The point engizama ukuyiveza ukuthi bheka ukuthi yini ongakwazi ukuphila ngaphandle kwayo and then begin to say I am going to redirect ingxenye yebudget yami towards the future. Say the future. Because into eyenze lezi insizwa le Airtel na 5 ikwazi ukuthi ibe ithi ngixoxele nali point ekade ngifuna ukusho eqaleni. The poverty mentality ayiboni iphutha kuyona, ibona iphutha kwabanye abantu. You always blame other people for your problems. You blame your mom for not ukufundisa kodwa unama opportunities njengabo bonke abanye. You blame your mom ngokuthi wayihluphekelani ngoba kwakufuna ukufundisa kodwa ezinye izingane ziyahamba zo apply neSFI. Bakhona abazalwane ekseni.
abanye bavuka abablame abazali bayahamba bathi siyahamba siyohasilisa siyozama. Habakhona abazalwane? So you blame everyone else and say ukube kwakuthiwa kukhona ukuthi kwakuzoba ukuthi cha, you have an opportunity now. Khona scripture ngasifunda a few weeks ago ngathi ilanga likhanyela wonke umuntu. Usuku lu 24 hours for wonke umuntu. What's your excuse? Angibuze lo makhelwane, what's your excuse? Khona nizoba sesontweni. Yini inkinga yakho? Yini, what's your excuse? So I wanted to make that point, Carl. So these men, they took dominion. Ngesikhathi benikezwe le mali bayisebenzisa ngokunderstand ukuthi asisebenziseli imanje for consumption. Sisebenzisela ukuthi we have bigger ambitions to take cities. If you have bigger ambitions to take cities, if you have, like me, I have bigger ambitions of dominating in the education sector. For me to fulfill that ambition, kungabe ngishintsha iLamborghini la eyelo, ngesande elandelayo ngihambe ngeFerrari, ngesande elandelayo ngifike ngePorsche enkulu, ngesande elandelayo ngobe ngenzela bani? Ngobe ngenzela iego yami nokuthi ngibukwe yimina. Kodwa esikhundleni sokuthi ngithathe iLamborghini, ngithatha imali ngayo kwakhe ikole. Even when I am dead, there will be a legacy. There was a man, his name was Stanley Kambule. How much of that, how much of your imali yakho is building for the future? How much of that 10,000, how much of your 10,000 rand is saying, I want to put 1,000 rands and in 3 years time, ngifuna ukwakha ama back rooms ngiqashise ekhaya. Nginenza isibonelo ukuthi you can live for ukubukisa. Kukhona nje oke abe nemali. Akathi nje kade agcina ukuba nemali avela thole u20,000 rand. The first thing ayoyenza uyothenga iweave ka10,000 rand. Kade ngangifuna ngihleze ngimbona ukhanya embawu eyigqokile u32 inch. Lalela ukhanya embawu uthatha ku millions uthenga ngo10,000. Ngifuna u32 inch manje. Nginawo 16 inch. Sengifuna u20 seno24 senginawo. Sengifuna ke manje sengikhathele futhi ukugcoba imakeup echeap. Khona le ngijwayele ukuyibona ibrown bani? Ibizwa ngani le yakho mamfundisi? iBobby Brown. Kangayithi ngiyithenga ngelinye ilanga ngathi kanti lento ibiza kangaka. Ngangincengela ngayithenga ke once. Kwaphela kanjalo ngathi hayi ngathenga iBobby Brown ngabuza ukuthi icolor yakho, ishade yakho, ngabuka kubuza imibuzo eminingi ngathenga ngafika nayo wathi ubani okufundisa ukuthi uthenge lento le. Ngafika ngiaccuselwa lezo zinto ke manje. Bazalwane ngithwele nzima ngikhule kuseni. Right. Now engizama ukusho is ukuthi there are things you can live without. That in our minds we have made them to be more important than the future. How much of your money goes towards the future? How much of your money goes towards generating a imali? Because the future is about generating imali. Ingakanani kule salary yakho? Angikhulumi izingize kule salary yakho ingakanani imali eya towards generating a imali. Namhlanje ngifocuse lapho. It's not about doing it now. It took 58 years. Ngiyacabanga wayine ambition of own itekisi. Wathenga i20. Ingamhluphi kanje Nkosi Jesu eCream White. Makhosi ayikhumbula. Yayifa njalo ungapheli 3 days. Kodwa egameni lokuthi uyithengile. Na izinto engizama ukisho bazalwane. Ngoba amandla akhe ayingafiki kwisikwele. I-high AC isikwele nganzama. Ngoba ngekenza yayi amandla akhe ayingafiki kwisikwele. Wathi ngoba amandla afika kwi-E20 wathenga i-E20
imhlupa injalo kodwa mina ngathi sengibuka sengikhulile ngabona ukuthi kusho ukuthi uma wayine vision of creating imali. Wayibeka le madlana encane yakhe ayihola yile koyibeka edlala idokfele bolekisa ngayo kunjani kunjani, ultimately yagcina isimali emthengele i20. The point namhlanje, how much, when are you wanting ukuthi, don't take a short-term view, take a long-term view. Take a long-term view is saying over the next 5 years ngizobeka 1,000 rand njalo ngenyanga. Ungajahi ngoba iproblem mawujaha uzoba frustrated uthi ngokuphela kwenyaka. Cha, ukuphela kwenyaka uzokuhlula ugcine ungasakwazi nokukhokhela ngane esikoleni, ungasakwazi nemali yokugibela. Thatha nje and say I am taking a 5-year view, and in 5 years ngifuna ukwakha ama room lapha ekhaya ngoba ngine space awu5. Uzokwazi ukwakha. You know why? Because you took a 5-year view, and then usuyaqashisa usuthola u5,000 rand njalo ngenyanga. Ukhona ngizwayile. That's what I'm trying to teach you. That next car oyifunayo, the truth is, shame ukade nje uhlezi ethi baba why ungathenga imoto enhle nje, ngiyacela bandla please. Noma nje abala ngithi ngani zami sebeyazi nabo akabi isikhathi. Kuseyisikhathi sokuinvesta. To give you an example bazalwane, when I started ngo 2018 December, I owned 0 schools. Ngo 2020, ngo end of 2021, sizobe owner izikole ezu8. Where does it come from? Ayiqhamuka kumina. Iqhamuka from uNkulunkulu nokuba nevision about the schools. Do you understand it? The whole point is you take part of your money and say kule ngxenye yemali yami obviously kufuneka ingane zidle, kufuneka ukuthi kwenzeke, kufuneka ngeke ungayizisa ingane esikoleni, ngeke uzungagibeli, ngeke uzungadli, ebese kodwa mase kungukuthi sesikhathi seluxury bese uthi cha iluxury ngizoyibona sikhona isikhathi sayo, akabi isikhathi seluxury njengamanje ngoba inhloso is to take over the cities. Say take over the cities. The whole point is to take over the education space. The whole point is to take over and build a legacy where we can proudly say we have a school group yabantu abamnyama. Nawe la usebenza khona, nawe businessini lakho, nawe kuloko kwenzayo, kule madlana encane oyenzayo, you can take over. Say take over. Tell your neighbor and say take over. You know idinga le madlana encane. Le madlana encane nayo ukuthi ube nevision yokuthi uyisebenzisa kanjani. Awuvele uqhamuke usunemali enkulu. Iqala ngokuba nemali encane, uhola 2,000 rand. Njengoba my first job was 453 rand, 453 per week. Ngisakhumbula kuze kube manje. It was 1,300 and something ngenyanga esidara. Kodwa babesihoyela ngesonto. Ngathola ipromotion ngaye South Coast kwa 1,500 rand. Ngiqashile njalo ngiyakhokha nemali semqashweni. Ngasuka lapho banginikeza ipromotion mase ngine license yaba 1,800 rand. It did not begin here. In 10 years time uyobumkhumbula ukhambule ekushumayeza esakhula ngaleso sikhathi he will be something else. Ngifuna nawe ukuzoku-encourage ke namhlanje. I'm here for you, not for me, but for you. How much of your money goes towards building the future? Ingakanani imali yakho? Noma imali yakho it's focused on chowing. Is it focused on eating? Is it focused on the now? If your focus is on the now, you are never going to dominate. You are never going to occupy until you chesaboy. What made this man lower 10 cities to thrive? Wapuma, wahamba, wayisave imali, wangayibeka, wangayixhaphaza ngamanye amazwi bayisave ngiqonda ukuthi wangayiwaste, wangayixhaphaza, wa-investor ey'ntweni eziright. Ithe inkosi sibuye, yabuya inkosi yathi good servant. The question yami, how much of your little is going towards the future? Touch your neighbor and say, think about the future.
Ngizosusa mindset yokuhlupheka namhlanje. Ngizosusa mindset yokuthanda izinto. Ngizosusa mindset yokuthanda ukubukwa. Akabe isikhathi sokubukwa, usazobukwa. Uzobukwa, usazogqoka kahle. Usazo afford ukuya phesheya. Usazo afford ukuya eDubai. Usazo afford ukuthenga 36 inch. Let me tell you, uzok afford, but the time is not now. The time is later when you have created something. Because more time uzobuka ungenalutho. Sizothi nice weave sibe sithi we're going to say it and say nice, but the truth is sobe sikuhleka usululu behind you and saying awunalutho kodwa buka ukuthi wenzani. That mindset of ingane esifuna ukhavela kubazali abazali bebepatanisa. That mindset of wanting ukuthengelwa ingane zethu lezala zakakhambula asizithengeli phesheya kodwa sihleze siphesheya every now and again. Azizithengeli inhlobo phesheya. You know why? Ngoba asifuni bakhule bene mindset yokuthi bona baqoka into ezibizayo. Ithina sithengela phesheya ngoba sesiya afford. Bona sifuna bakhule bazi ukuthi akugqokwa into ezibizayo kugqoka okaffordayo. Basho bathi ngifuna ukuthi sithi hayi uma usu afforda nawe uzokwenza uzozenzela ngemali yakho. Habakhona abazalwane. So ngani zami stop demanding izinto ezibiza kubazali beni. Thengelwane ka-Ackermans, thengelwane ka-Pep, thengelwane ka-Pick and Pay. Uzwingane ithi angigqoka Pick and Pay mina ubani wena? Stop it nonsense. Awugqoka Pick and Pay ugqokaphi? Ufuna ukugqokaphi? Ufuna ukuthathelwa ama-account. Umzali azacwile ekweletini. Hawunikhona abazalwane? Ngishilo ngathi ngizona offender. Offendekani ngakunankinga. Vele next week ngizobuya ngoba iphaseka so anginankinga. Do you understand into engizama ukisho bazalwane? Uzwe umuntu ethi angigqoki mina esitolo esithize. Ugqokaphi? Thina sigqoka yonke indawo nje. Hawu ukhona amen. So ngibuyela kubantu abadala bazali nani msana ukuspoil engane. Nisigqokise indawo nezibiza. Ufika ingane igqoka unantshi. Yini le enye pitch and something. Khona unantshi nesinye isitolo sibizayo pitch and something sayingane. Kahleni bazali. Why? For your own ego. Thatha leyo mali leyo hamba uye ka-Pep, uhamba noma ka-Ackermans, noma ka Pick and Pay, nithenge into cheap, and then I as a week ngangiqondile lokho. But Mr. Price kuyagqokeka bazalwane. Hawu khona amen. Umsebenzi wami phela bazalwane ukuthi nginakhe. So but ungabe usuthatha leyo mali usuyayiwaste. Ngcono uthathe le mali le uhambe uyofundisa omunye umntwana ngoba wakha ikusasa. Ukufundisa kwakho ikusasa. Ukwakha izinto ezibambekayo kwakho ikusasa. Uqashisa because ikusasa is uma umntwana esefundile uzokwazi ukuthi abe nemali abe independent kwaye. Ngiyanganisente ngizama ngisho bazalwane. Okay? So by sending umntwana for education or spending money on education, you are actually investing into a future lomntwana ngoba uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzothola umsebenzi. Ngiyanganisente bazalwane. There are a number of things. Imqasho njengoba ade ngisho nezinye izinto. Niyeke futhi webazalwane, niyeke lezi zinto lezi enizidlalayo bese ziyawa. Amabhanoyi. Yekana amabhanoyi. Yabona make kwakunikeza imali ngokusheshsha, ubokwazi ukuthi ibhanoyi lelo. Hawo ukhona amen. Ningawadlala amabhanoyi. Izani kumina mfundisi kunongitshela ukuthi uzonginikeza 10% ngenyanga. Uze kumina ngizokutshela mina ukuthi le right noma ayikho right. Yekani lezi zinto. Sebenzani. Hawu ngishilo ngathi nizoba offended, okay? Mtshele ukuthi ungabe offended kakhulu phela. Umfundisi uqinisile yena kodwa kalwe nawe ufundisa ibandla. Niyayizwa into engisho bazalwane. So all I'm trying to teach you is anything a shortcut phuma kuyona. Anything take a long-term view. Save imali for 3 years, save imali for 2 years, depending on what affordability ngakana 5 years, even for 10 years bogogo akunankinga asijahenda wasinda uNkulunkulu sasibekile. uNkulunkulu sasibekile.
awuthini amen. Angihlale phansi ke nami manje. I think sengiqedile. So uJesu ke uthi occupy till I come back. Namhlanje nami ngizosho njalo. Ngizothi occupy ngemali yakho. Ukuthi umalini u350 wakho lo utholayo. uGovernment osinikezayo. Okay ningangibali mina but sengiyasho ukuthi osinikeza sonke. Uwenzeni? Asikhulume ngo350 nje, asikhulume ngeningi. Ngo350 nje uwenzeni ikhonto ongayibamba uthi yazi ukuthini ngalo 350 lo ngahamba ngayo register kodwa angisenayo imali elandelayo. Awukhona amen. Look, labo 350 bafika bawu4 seku 1400 rand 350 time 700 seku 1400 ngahamba ngayo register but manje sengishoda ngemali yokuqhubeka nga register nje kuphela sengicela ke makhelwane uzongisiza ngizoqedela imali. But u350 wakho yazi wenzeni wena? Udlile waye eKentucky wenza ukuthi wafuna ukubukwa wandisa walungisa isisu sakho. Touch your neighbor and say occupy. Occupy akona bazalwane ukufida ama-ego zethu. Usathane ezosiza semnyama usibambile ngento eziningi usibambe ukuthi kufanele ushintshe imoto mayisephelelwe imoto plan. That's absolute nonsense. Nginemoto la ngihamba ngayo namhlanje. Nginemoto X5 isina almost 200,000 kilometers. Ngisevisa la ngisevisa khona. Akunankinga. It's all a lie. Mase kunothiphelele imoto plan sekufuna ukuyishintsha imoto. Uyishintshele ukuthi kube ubani? Hamba usevisa kunezinye indawo. Ukushintsha engine, not engine, ukushintsha oil. Can that be difficult? Ukushintsha i-filter, can it be difficult? Ukushintsha ama-plug. Those are small things. Nyangezwa bazalwane, ukushintsha ama-brakes. Sasishintsha ama-brake pads ama-taxi thina. So these are all lies that the enemy has come usimboze ngazo ukuthi shintshe imoto manje isina 80,000 kilometers. Why? I've got 192,000 kilometers and it's still running smoothly. In fact, I might be taking it to Mozambique in 2 weeks' time. Guess what? Ayinankinga. That's the problem. These are the things ezidla imali. Let's occupy. And occupier, it requires discipline. Occupier kudinga kukhona there's a lie yokugcina ngicela ukukhuluma ngayo. Kukhona bathi what if ngiyafa? What if awufi? Ngoba the probability yokuthi ufe South Africa njengamanje the bizwa ngani nje lento le the life expectancy njengamanje is sitting at about 63 years. Okusho ukuthi almost everyone will live at least azabe na 63. So when on 25 or what if awuzufa ngoba life expectancy in South Africa is 63. So in ngibuka amanye ama statistics izolo at 2040 they are saying life expectancy will be about 69 at the time, 68.8, so which is 69 years. So life expectancy yethu iyanyoka kusho ukuthi ke we are expected, yes, abanye bazoshona bebancane, abanye bazoshona be no 90, no 100, no 80 kanjalo, which is a great thing, but the average njengamanje is 63. You know what it means? It means ukuthi all of us esisebancane nami ngisemncane phela sonke sisebancane we are never going to die below the age of 63. So what's your excuse? Why? What if ngifa awindawo uzongafa and you'll regret ukuthi you did not take the right decisions? uNkulunkulu anibusise. We are here to build you. So my question namhlanje kuwena umalini kule mali yakhe encane eya towards the future? Umalini? I'm challenging you. Umalini? Because once waqala wenza njalo you are now out of that poverty mentality. Ungayibeki ebanki izibe ningi kakhulu, ibeke bese uyayisebenzisa uyideploye eindaweni ezizokwakhela income generation kodwa hayi mabhalo yini. Niyayizo into engisho bazalwane. So ibeke ebank for enough isikhathi sanele and then mayise sanele isikhathi and then you deploy it eindaweni is right. That's what we need to do. Build income generation. Uyazi ngcono iparking yela HOC igcwale ama truck asebenzayo.
igcwale imoto lezo garage kube ukuthi angiyena usomabhizinisi kodwa ukhona umuntu one TLB one business TLB so ngizoyithatha ngoyinikeza yena angigadele yona angenzele yonke into mina bese ngibuya sengithola imali where I might invest 300,000 rand. Even if I get 2,000 rands a month, it doesn't matter. It's not about inqwaba imali. Even if it's 5 or whatever the imali reasonable. Niyang understand about the ngisho? Ngone parking yethu igcwale lezo zinto. Then ukuthi igcwale fancy cars. I want you to be better people. I want you ngikubone 5 years, 10 years down the line impilo yakhe ingafani, impilo yakhe ihlukile. It's in my heart to make sure that we build a cadre of abazalwane who are not consumption focused but who are income generation focused. Touch your neighbor and say, let's be income generation focused. Income generation focused. uNkulunkulu anibusise asukubeni sambeni khuleka lithi uNkulunkulu akusize usebenzise imali ngendlela okuyiyona unayo imali bala ukuthi ndifuna uyisebenzise ngendlela okuyiyona